By the end of 2015, over 35 million people around the world were living with HIV. Of these, nearly half were on antiretroviral medications to slow down or stop progression of the disease. But for many, access to medication is not the biggest hurdle separating them from a normal life. Haukuambia rafiki na familia mpaka kipindi cha miaka mitatu kitapita kwa ni kitu gani ambacho kulifanya Stigma. Today, HIV stigma remains one of the most frightening concerns among people living with HIV. We know for a fact that stigma does play a big role in the lives of patients and their communities. We know that it is a global health concern because stigma oftentimes causes patients to not necessarily adhere to their medications. They're less likely to disclose their HIV status, and they exhibit more symptoms of depression and a sense of a loss of identity. Sahil Agarwal is the co-founder of Pendulum Global, a nonprofit organization that targets HIV stigma by providing mentorship for at-risk youth abroad and researching HIV-related stigma. We worked primarily in 3 different hospitals in order to get our patients. The first one was Mwananchi, which is a private hospital located in the town center of Mwanza. We worked at Buzaruga, which is located just kind of a little bit further away from the town, like the main town area. It's a more of a rural clinic. And then the final one that we visited was Kasesa, which is really on the outskirts of Mwanza, where there is very, very little access to healthcare other than this one health center called Kasesa Health Center. While looking for study participants, Sahil met Grace Kirungura, an HIV counselor who had experienced a lot of HIV stigma herself. Although Grace was not eligible for the study due to her age, she had a powerful story and asked that we share it with others. Yani ni kwamba nililetewa na yule mzee. Maana hata mahawala zake wale waliomletea walifariki. Na yeye ameshafariki. Kwa hiyo mimi sasa hivi ni mjane. Yani nilivyokuwa nikiona wenzangu wananyanyapaliwa na mimi niliogopa. Yani kipindi cha mwanzo yani walinyanyapaa sana, bora kipindi sasa hivi. Watoto wakunyanyapaa pamoja na ndugu. But the discrimination from her friends and family was just the beginning. After people learned of Grace's HIV status, her business, a bustling restaurant in the middle of town, began to fail. Nilikuwa mama ntilia, nilikuwa eneo hili hapa. Haya maduka yalikuwa hayapo mengi. Pale, kwa hiyo yani, nikawa napika, nilikuwa namaliza kilo 25 kwa siku. Sasa ile walipogundua jamii hivi mimi nina virusi, watu wakaambia msiwe mnaenda pale mtaugua ukimwi. Ndio kitu kilichoniasi. Vile walivyokuwa wananyanyapaliwa, wanatengewa na vyombo, yani wanatengewa na vyakula, kitu ndio kilichoniokopesha. There's a lot of different research out there about the different forms of stigma that exist against patients who are HIV positive. You know, we can kind of break it down into community stigma, where if community members kind of find out about a person who is HIV positive, they might be socially isolated, they may not be allowed to attend festivals, they may be verbally abused by community members, name calling. And then there's family-based stigma too, where family members may not necessarily know how HIV is transmitted, and they may be more likely to kind of isolate that family member in a separate room, or not share utensils or blankets or other like household items that are not means of transmission. As a result, mental health concerns are particularly common among this population. A 2013 study showed that in rural South Africa, almost 50% of HIV-infected individuals reported symptoms of depression, with over a quarter having suicidal thoughts. Yani maisha yangu yalikuwa hayana thamani. Kwa sababu nilikuwa nikijifikiria yani kila wakati ni kufa tu.
Basi na kitu kilichonisaidia nilipoingia kwenye dini ndio kilinisaidia sana. Nikamtumaini Mungu, kumbe nikajua hivi hata kama mtu hana virusi anaweza akafa. Eventually, Grace was able to pave a new path, helping others who also experience HIV stigma. Mpaka ikatokea sasa nikaenda nikasomea HBC cancer. Huwa ninawashauri wasiwe na mawazo, maana wanapokuwa na mawazo wanapunguza CD4. Labda nitakuanzia sentence halisi. Ni kwamba unapomtembelea mgonjwa, mimi si ni HBC cancer, unapomtembelea unamkuta hana chochote, hata ile 200 hata ya kununua tunda, lazima utatoa hata kama ulikuwa nayo lazima utampa, hata kama hana unga lazima utamchotea umkorogee uji. Kwa hiyo tunakumbana na vitu kama hivi. Yaani kweli malengo yangu ya kimaisha, napenda na mimi niwe na maisha mazuri. Kwanza nilipata mfadhili kijana tu, yani akanipenda, akajenga nyumba. Alipomaliza yani kujenga, hakuipigilia, akapata ajali, akafariki. Niliumia sana kisaikolojia. Kwa sasa nataka nimaliziwe hii nyumba, kuwezekewa mabati na madirisha na milango na floor na madirisha yawekwe vioo jamani. Ingawa hata hili la sebuleni. Mimi kwa ushauri wangu ningependa niboreshewe maisha yangu, hiyo nyumba iliyoachwa na marehemu, kwa sababu nikiwa na maisha mazuri, hata ninapotembelea wale wenzangu kwenda kuwashauri, nitakuwa na furaha sana. Yani mimi kama nilivyosema hivi, yani nikipata uwezo mimi mwenyewe ndio nitapata nguvu zangu pale, nikiwa na furaha, hata wagonjwa wangu na wenyewe watakuwa na furaha. Following this interview, Pendulum Global made a small contribution to help Grace finish the roof of her new house. Thank you so much, Grace, for sharing your story with Pendulum Global. It is an honor to meet you, and we would like to make a donation on behalf of Pendulum for your roof project to complete your home. He's saying that. Thank you very much. So, please sit down. Today, Pendulum Global and medical students at the University of California, Irvine continue to research HIV stigma and ways to reduce it around the world. As for Grace, she recently sent Pendulum Global this somewhat blurry photo of an unmistakable new roof.